A very good afternoon to uh, one and all. So we have started with the second unit. Okay, that is balance of payment and balance of trade. Okay, see balance of payment. I think we have seen the meaning. Okay, see balance of payment means every country will record. Okay, how many import it has done and how many export it has done during a period of time. For that, we called as a balance of payment. Okay, balance of payment ಅಂದ್ರೆ one country ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು inflow ಆಗ್ಯದ ಎಷ್ಟು outflow ಆಗ್ಯದ. Okay, ಎಷ್ಟು income we have earned and how much payment we have made ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ record maintain ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, yearly we will maintain. For that we call as a balance of payment through export and import. Okay, every country ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ export ಮಾಡ್ತದೆ, import ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಂದದ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೋ ಬಂದದ, ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗ್ಯದ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಯರ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ, ಒಂದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಒಂದು ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಒ ಪಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಬಿ ಒ ಪಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಡೂ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಂತೀರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಐತ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಐತಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೋರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ ಬಿ ಒ ಪಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ balance of payment. I think say in one line we say what is BOP means how many inflow and outflow a country has done. For that we call as a balance of payment. Okay, I think hope everyone understood what is balance of payment. Okay, next we have one definition. Okay, a definition is given. Okay, according to Kindle and Berger. Okay, the BOP in short form we call as a BOP under a balance of payment. Okay, balance of payment means it is a systematic record of all economic transaction between the resident of the reporting country and the resident of a foreign country. Andra ಇಲ್ಲ ಬಿ ಒ ಪಿ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ವೇರ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾವ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಒ ಪಿ ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಏನೇನ್ ಎಷ್ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, yes unilateral and capital. Okay, that I will show you. Okay, for that we call as a balance of payment. ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ which we can see and touch. Those goods also we will record in the BOP. Physical visible goods means those we see goods.
Okay, how much export import we have done, that also we will record. Next, invisible. Invisible ಅಂದ್ರೆ ನಾವು which we cannot see but feel ಮಾಡ್ತೀರಿ, like transportation services, medical services, ಇದನ್ನು BOP ಒಳಗೆ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ for this we all called as a economic transactions. One more comes unilateral. Unilateral is only one sided. Okay, only one sided means some country gifts we will receive. Okay, for example, any earthquake happens, any tsunami has happened, some country will help to other countries, some gifts, some amount they will give to other countries. Those amount also we will include in the BOP. Okay, in the balance of payment, this all will be recorded in the BOP. How much export we have done and how much import we have done. As well as we have capital transfer, this also will be recorded. How many receipts we have got, how many payments we have got. So this all will be recorded in the balance of payment. Okay, the one term what I have told you, okay, that wait a minute, the one what I have told you, economic transactions. Okay, okay, means I have told this meaning. Okay, means in balance of payment we record this economic transactions. Economic transaction ಅಂದ್ರೆ ಇದು visible items, okay, invisible items, those all will be recorded in the balance of payment. Okay, unilateral ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. Unilateral means some gifts. Okay, some gifts India will be received, that also we will be recording the BOP. Some gifts we will send to the other countries, those also will be recorded in the BOP. This is the meaning of BOP, balance of payment. Hey, Warrior. Okay, next we have features. Okay, see, once a BOP, we can say sometime BOP will be deficit. Deficit once ala bartad. Okay, surplus. Okay, deficit means negative side. Surplus means positive side. Okay, ಯಾವಾಗ surplus ಬರ್ತದಂದ್ರೆ when a country do more export, and less import, means ಅವಾಗ a country's BOP will be in the surplus. Okay, if you do more export means num income bhal bartad. Okay, if you do more import means we should make payment. Okay, ella reserves ella mugito. For that purpose BOP can be surplus and deficit. Okay, if deficit happens means how we should recover. Okay, if deficit happens means how we can recover, that will be studying the coming classes. Okay, surplus means when export is greater than import, for that we call as a surplus. Deficit andra when the import is greater than export, then the country will be under a deficit position. I think everyone understood the meaning of balance of payment. Okay, in one but the balance of trade, that we will be seeing in this class only. Okay, next we have features. What will be the features of BOP? Okay, see, it is a systematic record. Okay, BOP, we can say it is a systematic record of all economic transactions. Means in balance of payment, it records all the economic transactions between one country and the rest of the world. Between rest of the world, what we have done a economic transaction. Economic transaction means whatever visible items, invisible, capital transfer, unilaterals, whatever happens, this all we will be recorded in the BOP. Okay, for that purpose we call as a systematic record. Okay, it includes, okay, in BOP it includes what visible, how many goods we have imported and exported with the other countries, as well as it includes invisible like services. Okay, insurance services, other, and also this balance of payment, it is done on annual. Okay, yearly we will maintain the balance of payment. And one more, it adopts double entry book system. Okay, balance of payment in double entry book. Okay, double entry means debit side and credit side. Okay, in balance of payment we maintain double entry and the two side, one is not one is credit side and one more is debit side. Okay, in debit side what we will record debit side, yes, outflow we have done, how many uh, outflow we have done, that we will record in the debit side. Credit side under yes inflow bundle. Okay, num control against inflow bundle, that we will record in the
double entry system. Means double entry system means a balance of payment. It has two side. One is credit side and one more is debit side. Credit side ಅಂದ್ರೆ whatever income we have earned ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ whatever payment we have to make to the other countries, that we will record in the debit side. These are the features. Okay. Next we have components. Okay. Balance of payment ಒಳಗೆ ಎರಡು components ಇರ್ತಾವ. One is current account. Okay. One more is capital account. Okay. Two accounts ile maintain ಆಗ್ತಾವ. One is current account and one more is a capital account. Okay. Current account ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು maintain ಮಾಡ್ತೀರಿ, what are the receipts ಬಂದವು and what payment we should make, ಇದೆಲ್ಲ current account ಒಳಗೆ ನಾವು maintain ಮಾಡ್ತೀವಿ. And in this current account we will record both how much visible and invisible we have done. Okay. See, current account ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಂದವು, ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, that we will record. And current account ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ, how many visible items, invisible and how many unilateral gifts we have got, ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿ ವೆದರ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೈತಿ or it is in deficit, through which we can find out, okay, whether our country is under deficit or under the deficit or surplus position. Okay. Current account ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, how much export import we have done, how much profit we have earned, how much dividend we have earned, what are the unilaterals, ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು gifts we have received, okay, from other countries. It may be monetary or it may be non-monetary, that we will record in the current account balance. Okay. Next we have capital. Okay. It is a difference between receipts and payment. Okay. In this also we will maintain receipts and payment. In this we will record how many inflows we have got and how many outflows we have got. Means what type of loans we have taken, whether it may be lending, means okay, what kind of loans we have taken, short term loan we have taken or medium term loan or we have taken, or how much money we have lended to other countries. ಇದರೊಳಗೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರಿ, ರಿಸರ್ವ್, ಗೋಲ್ಡ್, that we will record in the capital account. Okay. So this was about the balance of payment. Balance of payment ಒಳಗೆ current account ಒಂದು ಬರ್ತದೆ, capital account ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. Okay. ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತದೆ. Okay. Identify the current account and capital account. Once I will show you the case study at last, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಮತ್ ವಾಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ವಿಸಿಬಲ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, ಯೂನಿಲೇಟರಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, that you should solve it. So this was about the balance of payment. Next ಬರ್ತದ BOT, balance of trade. Okay. See, balance of trade ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಬರೀ ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ. BOP ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, we used to record visible items, invisible items, unilateral, ಓಕೆ, ಮತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದು ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಬಟ್ here what happens in BOT ಒಳಗೆ we will record only visible ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಓಕೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ನು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಒನ್ ಮೋರ್, ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಯು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ BOP ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ BOP. ಓಕೆ. ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಒಂದ್ಸಲ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ BOT ನು ಬರ್ಬೋದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ BOT ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಾವು
balanced BOT ಅನ್ಬೋದು. Okay, see, balance of trade is also known as a trade balance. Trade balance refers to the difference between the monetary value of a country import and export over a period of given a period of time. Okay, a positive trade indicates surplus, while a negative trade balance indicates deficit. See what happens in balance of trade. ಇದರೊಳಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯದ, ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. Okay, here what happens, we will find only visible goods now ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, only visible, not invisible, not unilateral, and not capital transfers. In BOT we record only visible, like goods ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ BOT ಒಳಗೆ. ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ವಿಸಿಬಲ್, ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್, unilateral. But in BOT ಒಳಗೆ we record only visible item ಅಷ್ಟೇ. This is the difference between BOT and BOP. For 5 marks question ಕೇಳ್ತಾರೆ, difference between two or three times he has asked, where the difference between BOP and BOT. Okay, in BOP we record all the transactions, visible, invisible. In BOT we record only visible, how much a country export and import. ಇದರೊಳಗು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. if a country do more export means we can say a BOT is under surplus. When a country do more imports than export, for then we call as a deficit. This was the meaning of balance of trade. ಇದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. Okay, to calculate the trade balance. Okay, like value of export minus value of import. Okay, BOT one formula ಐತಿ. ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ is the value of goods that are sold. Value of export means is the value of goods and services that are sold to the buyers in other countries. Import means that are brought from the seller in the other country. So this is the formula of BOT. Okay, BOT ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ BOP. ಯಾವಾಗ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ BOP and what is BOT. Okay, see next we have some difference between balance of payment and balance of trade. Okay, see balance of trade. Okay, balance of trade means we can say a statement that captures only export and import with the remaining the world. Okay, where balance of payment record all economic transactions done by the country within the remaining the world. Okay, balance of trade ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, balance of payment ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, it records all the economic transactions. Okay, in balance of payment we can say it record all the transactions like visible items, invisible items, okay, unilateral gifts and capital transfer. Balance of payment ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. When we come to the balance of trade, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ BOT. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ it records only goods, how many goods we have exported and import. When we come to the balance of payment, ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. It may be goods or services. Okay, see capital transfer like capital receipts, payments are not included in capital in balance of trade, but in BOP are included. Okay, like visible, invisible, unilateral, capital transfer or capital receipt ಎಷ್ಟು ಬಂದೋ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದೋ BOP ಒಳಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ BOT ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್.
So these are the three some difference between. I think hope everyone understood. See, in balance of trade, it records only export and import of goods. That is only visible items. When you come to the BOP, it records all the economic transactions. It may be capital transfer, unilateral, invisible, visible goods. Okay. And in balance of trade, it records only goods. Goods transactions ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. When we come to the BOP, it records both goods and services. ಇಲ್ಲಿ capital transfers ಬರಲ್ಲ, BOP ಒಳಗೆ capital transfers ಬರ್ತದೆ. Okay, and the remaining, which is better, the BOT is better or BOP? Okay, ಏನಾಗ್ತದೆ BOT ಒಳಗೆ some partial ತೋರಿಸದ್ ಬರೀ. ಓಕೆ BOT ಒಳಗೆ ಬರೀ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಿಂಗೈತಿ ಇಷ್ಟೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸೋದು. BOP ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯೂ, ಓಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತೋರಿಸೋದು. Because in BOT it does not record all the economic transactions, but in BOP it records all the economic transactions. If it records all the economic transaction means one clear view ತೋರಿಸೋದು whether the country is in surplus or deficit or balance. Okay, BOT ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. BOP ಏನಾಗ್ತದೆ BOP ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ BOT sometimes ಫೇವರೇಬಲ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, see components in balance of payment we have current account and capital account. Okay, in BOT it has only current account and balance of payment ಅಷ್ಟೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. Okay, see the remaining three differences, which is better? Okay, BOP is better because it gives clear view where the country position stand, whether it deficit or surplus. It give only partial view. Okay, how where is our economic status, this much they will give. Result, BO balance of trade, it may be favorable unfavorable position ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. But when you see balance of payment, both the side will be tally, means it will be equal. In balance of payment we have current account and capital account, but in balance of trade we have only current account, only one we have. Okay, so these were the difference between balance of payment, balance of trade, meaning of balance of trade and meaning of balance of payment. In coming class we will see what are the causes for disequilibrium. Okay, why BOP sometimes deficit ಆಗ್ತದೆ, why sometimes surplus ಆಗ್ತದೆ, what are the causes, that we will studying in the next class. Okay, I think hope everyone understood in the today's class.